Singular, أنا, أنت, أنتِ, هو, هي. Dual, أنتما, هما. Plural, نحن, أنتم, أنتن, هم, هن. How do I say you two? أنتما. Tell us about your family or team using نحن. You to a group of men? أنتم. You say I, you, he, she 100 times a day. In Arabic, get them wrong and nobody understands you. Today, we fix that. All the separate pronouns, singular, dual, plural, masculine, feminine, real sentences, no boring tables. Let's speak Arabic. Marhaban, I am your Arabic expert. Repeat after me, you will master all pronouns today. Heya bina. How do I say I in Arabic? أنا. 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 Meaning, I. Let's use it in a sentence. أنا أعمل في شركة كبيرة. أنا أعمل في شركة كبيرة. أنا أعمل في شركة كبيرة. جميل, meaning I work in a large company. Breakdown. أنا means I, أعمل means I work, في means in, شركة means company, كبيرة means large. Now write a sentence about yourself using أنا. What do you do? Comment below. How do I say you to a man? Enter. 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 Meaning, you to a man. Example. أنت تقرأ الكتاب كل يوم. أنت تقرأ الكتاب كل يوم. أنت تقرأ الكتاب كل يوم. ممتاز, meaning you read the book every day. Breakdown. أنت means you, masculine. تقرأ means you read. الكتاب means the book. كل يوم means every day. Men, write a sentence using أنت. Tell someone what they do well. And to a woman? أنتِ. 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 Meaning, you to a woman. Example. أنتِ تكتبين رسالة جميلة جدا. أنتِ تكتبين رسالة جميلة جدا. أنتِ تكتبين رسالة جميلة جدا. رائع, meaning you write a very beautiful message. Breakdown. أنتِ means you, feminine. تكتبين means you write. رسالة means message. جميلة means beautiful. جدا means very. Ladies, write a compliment using أنتِ. Tell someone what they do beautifully. Now he. هو. 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 Meaning he. Example. هو يدرس اللغة العربية في الجامعة. هو يدرس اللغة العربية في الجامعة. هو يدرس
اللغة العربية في الجامعة. أحسنت, meaning he teaches Arabic language at the university. Breakdown. هو means he, يدرس means teaches, اللغة العربية means the Arabic language, في الجامعة means at the university. Write a sentence about a man you know using huwa. What does he do? And for she, hiya. 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 Meaning she. Example. هي تسكن في بيت قريب من البحر. هي تسكن في بيت قريب من البحر. هي تسكن في بيت قريب من البحر. جميل, meaning she lives in a house near the sea. Breakdown. هي means she, تسكن means lives, في means in, بيت means house, قريب means near, من means of, البحر means the sea. Now write a sentence about a woman you admire using هي. Let's check in. You've learned I, you, masculine, feminine, he, she. Comment which one you will use most today. Arabic has a special form for two people. How do I say you two? أنتما, أنتما, أنتما. Now say it with me. أنتما. Meaning you two. Example. أنتما طالبان مجتهدان في الفصل. أنتما طالبان مجتهدان في الفصل. Meaning, you two are hard-working students in the class. Now, say it with me. أنتما طالبان مجتهدان في الفصل. ممتاز. Excellent. Breakdown. أنتما, you two. طالبان, two students, male dual. مجتهدان, hardworking. في الفصل, in the class. Do you have a study partner? Write a sentence using antuma to address you both. And they two? Two people? هما, هما, هما. Now say it with me. هما. Meaning, they two. Example. هما يذهبان إلى المسجد كل جمعة. هما يذهبان إلى المسجد كل جمعة. Meaning, they both go to the mosque every Friday. Now say it with me. هما يذهبان إلى المسجد كل جمعة. رائع. Wonderful. Breakdown. هما, they two. يذهبان, go, dual. إلى المسجد, to the mosque. كل جمعة, every Friday. Tell us about two friends or family members using huma. After 10 minutes, dual forms are unique to Arabic. Practice them. Comment a sentence using antuma or huma. How do we say we? نحن, نحن, نحن. Now say it with me. نحن. Meaning, we. Example. نحن نعيش في مدينة هادئة جدا. نحن نعيش في مدينة هادئة جدا. Meaning, we live in a very quiet city.
Now say it with me. نحن نعيش في مدينة هادئة جدا. أحسنت. Well done. Break down. نحن, we, نعيش, live, في, in, مدينة, city, هادئة, quiet, جدا, very. أنتم, أنتم. Now say it with me. أنتم. Meaning, you, masculine plural. Example, أنتم تعملون في مشروع مهم جدا. أنتم تعملون في مشروع مهم جدا. Meaning, you work on a very important project. Now say it with me. أنتم تعملون في مشروع مهم جدا. جميل. Beautiful. Break down. أنتم, you, masculine plural. تعملون, you work, plural. في مشروع, on a project. مهم, important. جدا, very. Friendly. Address a group of men in your comment using أنتم. And to a group of women, أنتن. 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 Now say it with me. أنتن. Meaning, you, feminine plural. Example, أنتن تحضرن الطعام بحب كبير. أنتن تحضرن الطعام بحب كبير. Meaning, you prepare food with great love. Now say it with me. أنتن تحضرن الطعام بحب كبير. ممتاز. Excellent. Break down. أنتن, you, feminine plural. تحضرن, you prepare, feminine plural. الطعام, food. بحب كبير, with great love. Ladies, write a sentence addressing a group of women using أنتن. They for a group of men or mixed. هم. 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 Now say it with me. هم. Meaning, they, masculine plural. Example, هم يلعبون كرة السلة في النادي كل مساء. هم يلعبون كرة السلة في النادي كل مساء. Meaning, they play basketball at the club every evening. Now say it with me. هم يلعبون كرة السلة في النادي كل مساء. رائع. Wonderful. Break down. هم, they, masculine plural. يلعبون, they play. كرة السلة, basketball. في النادي, at the club. كل مساء, every evening. Describe a group of men or a team using هم. And for a group of women only? هن. 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 Now say it with me. هن. Meaning, they, feminine plural. Example, هن يزرن أقاربهن في العطلة الصيفية. هن يزرن أقاربهن في العطلة الصيفية. Meaning, they visit their relatives during the summer vacation. Now say it with me. هن يزرن أقاربهن في العطلة الصيفية. أحسنت. Well done. Break down. هن, they, feminine plural. يزرن, they visit. أقاربهن, their relatives. في العطلة الصيفية, during the summer vacation.
Now write a sentence about a group of women using hunna. Energetic, let's review quickly. Singular, ana, enta, enti, hua, hia. Dual, antuma, huma. Plural, nahnu, entum, entunna, hum, hunna. You did it. Mabruk! You mastered all separate pronouns. Practice them every day. Final challenge, write one sentence using any pronoun you learned today. I will read every comment. And join our WhatsApp channel for daily Arabic practice. Link below. إلى اللقاء. Until next time. Shukran for watching. See you in the next video.